Letsatsi la ditokelo tsa bareki le ketekwa selemo le selemo ka la 15 Tlhakola. Sepheo le morero ke ho netefatsa hore bareki ba fuwa hlompho e ba tshwanetseng. Molao wa bareki mona Afrika Borwa o netefatsa hore ditokelo tsa bareki di se ke tsa hatikelwa. Leihlo la Setjhaba le kopane le Mthezi Mabuza ofising ya National Consumer Commission e Pretoria. Re buisana le yena ka taba tse amang bareki. O qadile ka ho re hlalosetsa ka mosebetsi o etswang ke komishene. A National Consumer Commission ke commission e leng gore e nka ditletlebo tsa bareki, but then re wela tlase ha lefapha la Department of Trade, Industry and Competition. Se e leng gore ke mandate ya rona ka nnete go etsa sure gore re netefatse gore bareki ha ile gore ba iphumana ba rekile, re etsa sure gore there is fair business practices. Molao o sireletsang bareki o na le dintlha tse robong tsa bohlokwa. Tokelo ya ho ikgethela thepa le ditshebeletso. Borakgwebo ha ba tshwanela ho kgetholla bareki, mme thepa e tshwanetse ho ba ya maemo a hodimo. Ditheko e tshwanetse ho ba tse hlokang leeme. Moreki o na le tokelo ya ho sireletsa lekunutu. O na le tokelo ya ho kgaola papatso tseo o sa batleng ho di fumana. Moreki o na le tokelo ya ho kgetha thepa kapa tshebeletso ya e batlang le ho emisa kapa ho hlakola tumellano e sa kgotsofatseng. O na le tokelo ya ho fumana dintlha ka botlalo mabapi le thepa kapa tshebeletso e o e rekang. Mme ditheko di tshwanetse ho ba pepeneneng. Moreki o na le tokelo ya ho tseba hore thepa eo a e rekang e hlahisitswe naheng e feng. Moreki o na le tokelo ya papatso e nang le boikarabelo. Rakgwebo ha dumellwa ho fana ka dintlha tse senang nnete. Moreki o na le tokelo ya thekiso e senang leeme. Borakgwebo ha bana tokelo ya ho hlekefetsa bareki kapa hona ho susumetsa bareki ho reka thepa eo ba sa e batleng. Moreki o na le tokelo ya ho buisetsa thepa ebang e sa mo kgotsofatse, mme o tlameha ho buisetswa tjhelete ya hae. O na le tokelo ya ho fuwa melawana le dipehelo tse amohelehileng. Mme o tshwanetse ho fumana kgatiso kapa tokomane ya tumellano. Molao wa rona wa CPA e leng gore ke molao o e leng gore o tshegetsa ditokelo tsa bareki. Wa netefatsa gore whether o rekile phatlho e o e rekileng, whether ke second hand kgotsa e new, mmogo ga e etse pharologano. So for whatever that you buy, e na le 6 months implied warranty. Se go se ra gore ha o rekile koloi le ga ile second hand, tsatsi le o tswang ka yona ke day 1. Ha ile gore o e rekile today ke di 11 tsa March, go fihla ka di 11 tsa September, that implied warranty kicks in. E ra gore ka nako ego morekisi tshwantse gore a netefatse gore koloi ena e loketse gore o ka e dirisa, and then e tshwanetse gore e tsamaye ka matshwanedi.
Mokotaba wa letsatsi la bareki selemong sena o re tlhokomelo ya moreki nakong ya COVID-19. Moyo o tla hopola hore borakgwebo ba meharo ba ile ba nyolla ditheko ka tsela e sa amohelehang nakong ya ho kginwa ha metsamao ya batho le tse itseng tsa ditshebeletso. Ha re bua ka di-steps kgotsa magato a tshwanetse gore wa tseye yaka moreki. Sa ntlha o tshwanetse gore ga e le gore koloi e go fa mathata kgotsa phatlho e o e rekileng e go fa mathata within that first 6 months. Re kopa gore o ska e bula, o ska ira sepe, o ska e tsaya ebile gore o ise go motho e itseng gore a ikise. Sa ntlha se o tshwanetse gore o se ire go go nka phatlho e go o ise kwa o e rekileng ko teng. And then ke batla gore ke tise kgotsa let me impress this mo go bareki ba rona. Please tshwara receipt ya gago kgotsa that contract. Ke metjha efeng e o tshwanetseng ho e latela ha o na le bothata ka thepa e o e rekileng? O na le 2 options. O ka ikgethela gore o batla gore a go fe a refund kgotsa a ilukise. Re bona gore go diphatlho tse ding tse kgolo ya ka dikoloi yana batho ga ngata ra tle re ha ba di lokise because o kereile gore go na le ntho e re bitsang gore it's a material defect. Material defect ha re bua ka dilo tse di tshwanang le koloi ke defect e leng gore kgotsa go senyega go irang gore koloi e go ya gago e ska kgona go tsamaya. We call it material. That would mean in that case o na le boikgethelo ba gore o batla a refund kgotsa ba ilukise. But in this instance wena wa choose o tshwanetse gore o ikgethele. And then he le gore wena le moreki le morekisi la pallana mo go ke khopela gore o ngwale fatshe gore ka tsatsi le litseng ke kopane le mang in this dealership ka nako itseng re ile ra dumelana mme o ile a gana. Ha ile gore wa khona o re ha o fitla gae either ka SMS kgotsa ka email o mongwalle gape go mmolela gore re buile ka tsatsi le litseng ra pallana ka gore mme ge go simolla gompieno ke ile go nka mathata aka ka isa go o ke mmitsang gore gona yanong ke Ombuds. Ebang o isitse bothata ba gago Ombuds empa ha kgona go rarolla pharela e teng pakeng tsa hao le rakgwebo ka dipuisano, bothata bo ka fetisetswa ho National Consumer Commission. Ga e fitla mo go rona o tlo file gape yo complain gape o re bolelle gore ke magato a feng a o setseng o ankile go trya gore o rarabolle bothata bo kopaneng le bona. And then from our case re tlo lebella gape setšha gore le dirile eng ke eng mo e leng gore go bile le diphapang teng and all that. And then from there ha re bona gore ka nnete ditokelo tsa gago were really abused, the rights tsa gago you were not given, then rona ya ka commission then we will institute an investigation. Ho tloha moo komishene e tla o emela lekgotleng la dinyewe ho fihlella toka e phethahatswa. Tlhakubele ke kgwedi ya ditokelo tsa botho mona Afrika Borwa. Ke ka hoo letsatsi lena la ditokelo tsa bareki le ketekwang ka la 15 kgweding ena e hodimo. Consumer Protection Act ke karolo ya ditokelo tse fumanwang ka hare ho molaotheo. Botlhokwa ba di-rights tse re nang le tsona go gore di nka di-rights tse re nang le tsona in the Bill of Rights di tseiwe from where they are generally e di beye into a marketplace. Haufinyane komishene e ne e etetse profenseng ya Freistata ho lekola mathata ao bareki ba tobaneng le ona. Mokomishenara Mabuza o re bothata bo boholo ke ba batho ba rekang makoloi a ileng a sebediswa.
se re se boneng ko Free State ke gore ge batho ba reka dikoloi ntho e re bitsang gore ke di-disclosure ya di-defects tsa rona go tsa bokoa ba dikoloi, they are not disclosed ka tsela e leng mo molaong. Sa ntlha se re batlang go bua ka sona ke gore ga e le gore batho ne ba reka dikoloi tsa second hand, tshwanetse gore motho a bolelwe gore koloi ego e le gore e na le mathata a feng. And then se re se boneng ga ngata ke gore ge e le gore koloi was ever involved in an accident, ke gore o kere e le gore chase ya teng e sekamo, kere e le gore koloi tshwanetse gore tsamaye e lebelletse ko pele ena e sekamo because chase e le gore e senyehile. And ga ngata o kere e le gore di-warranties, o reka koloi go na yaanong e be e le gore the manufacturer go fa warranty ya 5 years. Wena wa tsamawile o reka koloi ya second hand because it's within that period ya 5 years. Once ge koloi ego e ka ba in a major accident, insurance ya e rekisa, that would mean gore ha e sana warranty go tswa go the manufacturer. Se seng gape se e leng gore re se bone e le gore barekisi ba rona ba bangata ba gana go fa bareki ba rona ditokelo tsa bona. Di-contract tse re di boneng ba dumella bareki gore they should contract out of the rights tsa bona. Sego ga se mo molaong, ke ka moo go ge re bone go le matshwanedi gore re kopane le ba economic development and then re kgone gore re thusane le bona ya ka the national office gore re kgone gore re ba thuse go rarabolla mathata a bareki ba bona. Ka South African Bureau of Standards mo ileng gore ke ne ke a bua ka roko e ke apereng, and ke buile gape ka di-measures mo ileng gore ke bolela ka the National Regulator for Compulsory Specifications. Bago ke some of the regulators within mokgatlho wa rona wa Department of Trade, Industry and Competition. Bona ke ba re ba bitsang gore ke di-standard bodies, while rona we are a regulator go etsa sure gore phatlo e leng gore wa e reka e tsamaisana le di-standard tse di beilweng ke bona. Hopola, o tshwanetse o bala tumellano pele o saena. COVID-19 le yona e beile bareki tlasa kgatello ya ditheko tse nyolohileng. Ntho tsa bohlokwa jwale ka phofo, metsi, garlic le ginger, ditshireletsi tse kareng dimonkwana le di-sanitizer le tsona di ile tsa nyoloha haholo, mme commission ile ya emela taba eo ka maoto. Mme ke ntho e leng gore ile ya re tshosa ge mookamedi wa rona last time o ne a nakwela ba declare the pandemic ka March. Re ile ra itse because re lebelletse mafatshe a mang a ileng gore a ile a dila le di-disasters mo e leng gore di-basic goods ya ka metsi dintho tsena bo diphofu bo ditshwekere yalo le yalo di atle di nyoloswe because batho ba bangata ba di tlhoka. Ntho e re boneng rona go gore go simolla ka March ha the pandemic ile ya declare, re ile ra bona go nyodisitswe ditheko tse e leng gore ke tsa di-sanitizers le di-face mask fela jwalo. And then sena se ile sa re rotloetsa gore re bue le ministera wa rona gore re ne re kopa molao o e leng gore o ka re thusa gore re kgone gore re thuse bareki ba rona. So we had a regulation e leng gore ne le regulation 350 e ileng ya ba specific only for price gouging, and that regulation ile ya re thusa gore re be le di-essential goods mo e leng gore those basic goods, that would mean gore the supplier can only anyolose ditheko tsa teng only go ya ka go nyologa ga ditheko only based on manufacturing. That would mean gore ka nako ego ga ile gore their profit margin ne tshwantse gore le 40%, then they were supposed to stick to their profit margin until the pandemic. But re a itse gore bongata ba rona ya ka bontate ra mabenkele fela jwalo ba mogo because ba batla profit. Ba bang ba bona ba ile ba nyolosa ditheko tsego especially tsa bo di-facial masks, even le tsa maupi le mafura fela jwalo le dinama.
And then what we have done, really, they complained. And then and some of them we even took as far as the tribunal, but because re bone gore bareki ba rona ke bona that we hard hit ntwe re irileng go gore re tsa ha re kopa di fine tsego e be re kopa gore ba fe di donations go baagi ba tulo e leng gore ba sebetsa mo go yona. So that is how we could compensate the consumers sa rona better. But le gona ya no rile ra ilebella re sa le busy nje re putsa issue ya di prices tsa garlic le ginger, because re bone gore ra itse gore kana go ena normally di phatlo tse ding di ba out of season, but throughout in South Africa di ba out of season. But in this case in particular re bone gore the trend ha e ka mo gore e tlwaetse mo ile gore di prices di le di a nyolosa go feta kana go ka tsela e re tlwaetse. Ho a thabiswa ho utlwa hore borakgwebo ba ileng ba fumanwa ba le molato ba fumane kotlo mme ba tlameha ho thusa setjhaba. Me ha re bua ka ntwena ya consumer rights, though we have a consumer rights day, more South Africa, because of development ya rona re sale morago ha re bapatsa le mafatshe a mang. So because consumer protection go bona ile ya fihla pele mo go rona consumer protection, though we started around the early 2000, but molao ona specifically o ileng gore o lebellane o shebane handle le di rights tsa ntwena tsa bareki ba rona o started ka 2011. That would mean gore generation ya rona le bo mme ba rona batswadi ba rona ha re a ke ra ba le monyetla o go wa gore ga ile gore we've been violated in terms of the we were told for so that is what we were taught for how to how na complain so beke ena fela re Bloemfontein ka Labobedi. What we have done is re nkile di placate re ntse re tsamaya re bolela le badudi ba Bloemfontein gore ditokelo tsa lona ke tsena le tsena, and then but re atle re be gape le di workshops badudi go gae wherein re ya mafelo ka mafelo wherein we educate them. But even on our website we do have the rights tse go mo ileng gore di teng on our website, but re a itse gore because bongata ba rona ha rena tšhelete ya di data go ya go di websiteng re atle re leke gore re be le di workshops mafelong a itseng mo ileng gore re thusana le magosi re tsamaya gape le Department of Trade and Industry mo ileng gore re atle re ruti batho ka ditokelo tsa bona, but we still have a long way to go. And ke ka mo ge ga re thotse menyetla e tshwanang le ena o re fileng ona today re nka gore ke monyetla o mong, that opportunity ya gore re engage le babugi go gae and then teach them about their rights. But in a toll-free number mo e leng gore ga ile gore o moreki o iphitlhela o le mo tsietsing mo e leng gore ga ona netefalo ya gore this is the right way to go. Re ne re kopa gore re letsa mogala, just ask for our opinion and then re tla go naya